ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹਰ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ WHO ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫੇਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਣ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। WHO ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਟੀਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ 70 ਮਿਲੀਅਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟੀਚਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਪਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੇਕਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਿਕਲ ਕੈਂਸਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਵਾਰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। WHO ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਹਰ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਨਿਗਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। Distinguished guests, dear colleagues and friends, thank you for the opportunity to address this very important meeting on this very important topic. There is no greater tragedy than a life lost needlessly. Every 2 minutes, a woman loses her life to cervical cancer. These deaths represent our collective failure to protect women from a preventable disease. 2 years ago, WHO launched an initiative to eliminate cervical cancer. Since then, we have worked with our partners to develop a unified strategy to achieve that goal. Our aim is to drive cervical cancer below 4 per 100,000 women in every country within a century, preventing over 70 million deaths. The idea of eliminating any cancer was once considered a pipe dream. We now have the evidence and the tools that show it can be done. Vaccination, screening, treatment, palliative care. We cannot cherry pick. We must pursue them all. These tools have enabled some rich countries to drive cervical cancer to low levels. If we can do this in any country, we must be able to do it in all countries. It is simply unjust to not make the same services accessible to all girls and women, regardless of where they live or who they are. Our challenge is not primarily one of technology, it's one of equity. That's why the 90, 70, 90 targets are so important. In low and lower middle income countries alone, 250,000 deaths can be prevented by 2030 if the 90, 70, 90 strategy is implemented. We ask you, the research community, to please join us as advocates for the cause. The COVID-19 pandemic has disrupted many essential health services and is likewise a risk to services for cervical cancer. It's vital that countries ensure routine services such as vaccination and cancer screening continue with the appropriate safety precautions. WHO has developed guidelines for countries on how to ensure continuity of essential services during the pandemic. Dear friends, each case of cervical cancer not only affects the women who are inflicted by the disease, but also their families and communities who lose them. We have a unique opportunity to end the suffering of women from this painful, onerous, and stigmatizing disease. We know how to stop
this disease. Together, we must make sure all girls and women benefit from the tools and the knowledge to make cervical cancer history. I thank you.